nakuphuma emphakathini. Emajaha odwa nemajaha alale odwa. Usho njalo ke Msoso omnyama kulabathula odukandaba wasemmelebeleni. Sisho njalo ke sigudusa simnyama siyesabeka. Usho ke njalo ke lwandle olukhulu liyadikisela. Bethe onaphakathi wena ungangezintaba. Lokhipa simemetelo indvuna yetinfombi. Nonduduzo zuzu zubuko. Ninebe kunene. Tinfombi imbali yamaswati iyatiswa ukuthi ayingedi netunelete kubolekwa. Ayinge makeup, ayinga rouge. Boba betikhulu bayatiswa ukuthi abayalisise kahle abantu lababukile ukuthi bangadingi mati bashayela ibutho nakwendekile lokho nalo lilahle kubo. Tintathele tekhane tangaphandle tiyayana ukuthi atithathisise kahle ngaphambi kokuthi tibhale. Bethe unophakathi. Sekunjalo, siyakhipha right now. Wina manje utifaka thubeni lekuwina tinsambansamba naleminye imiklomelo lenganga 2 million emalangeni. Tingekade kukhula kwentengo yetinvo sowungativalelisa. Imiklomelo lekhona ifaka ekhathi 500,000 cash longathi wele wena. 100,000, 50,000 naleminye leminingi. Tshela noma ngabe nguyiphi M10 bundle loyithandzako kuba sethubeni lekuwina. Wina manje. Ngakho ke senda namuhla. Did you know that Mr. Chip now sells some Amahia at 50 Emalangeni? Are you serious? Why so cheap? Because Mr. Chip wants everyone to afford Amahia, especially for the reed dance or any traditional wedding. Thank you very much, my brother. Let me rush to buy for my whole family before they finish them. I can also stock, resell and make money. They also have got new designs designed for Mr. Chip only. It's only 150 Emalangeni, and these designs you cannot find anywhere else in this world except at Mr. Chip. Mr. Chip, we dress the nation. Can your bank live up to the future of banking? A future that allows you to live life to the fullest and bank on a seamless financial services offering. The future is convenient. The future is online. The future is quick. The future is cashless. The future begins today. Be the future when you access our digital hub. Swazimed, dependable, affordable healthcare cover. Introducing our new Swazimed member app. We encourage our members to download and register on the Swazimed member app and enjoy all the services at the tips of your hands. Members can view accounts, statements, benefits, and update their personal details and many more. To register, go to swazimed.com or download the Swazimed member app on Play Store or Apple Store. Click on Login as a member, enter your Swazimed membership number. Create and enter your password, then confirm password. Enter your cell phone number or email that is already registered with Swazimed system. Swazimed, dependable, affordable healthcare cover.
lishonile masotla mahle lishonile ninebenkosi lenhle mukelana Tindzaba tinsimbi esikhombisa uyathulela umsakazo wakho tithomba phambili Eswatini TV sibuka samaswati lameli bito ngisane phoya kancane ngihamba namaxabiso ngangambule azingene kitongalelo muhle nade hamba phambili kulolu suku lalomuhla. Mapalani lomkhulu wetiko letisebenzi nenhlalakahle yato uthi leSwatini liyatigcaba ngeluhlaka lolubuke imisebenzi lenesizotha phecelezi decent work njengoba ke lingumphumela wekubambisana lokukhona emkhathini wahulumende nenhlangano yetisebenzi emhlabeni International Labour Organization. Letiko letindlu nekuthuthukiswa kwamadolobha libuketa ke umthetho wekuhleliswa kwamadolobha weminyaka wanga-1998 lochitshelwe kude uhambisane nemthetho sekelo wakuleli. Kanti ke sebavelile embi kwamanje basola labane emacaleni ekuchumiswa kwemishina yemali babekwa ke nemacala la-17. Tindzaba mapalelo omkhulu wetiko letisebenzi nenhlalakahle yato uMakhosini Mndawe uthi live leSwatini liyatigcaba ngeluhlaka lolubuke imisebenzi lenesizotha phecelezi decent work njengoba ke lingumphumela ekubambisana lobukhona emkhathini wahulumende nenhlangano yetisebenzi emhlabeni International Labour Organization. Mndawe ke bekakhuluma nakemukela libandla labacondzisi balenhlangano labalapha kaeveni. Ibandla lelibuke tindzaba tetisebenzi enhlanganweni yetisebenzi International Labour Organization selemukelwe litiko letisebenzi nenhlalakahle yato lalapha eveni. Mapanelo lomkhulu kulelitiko Makhosini Mndawe uthi leSwatini litibophelele emigomeni lengama-33 lekuyimigomo yalenhlangano yaka-ILO. Out of 33 conventions ratified by the Kingdom of Eswatini, ever since the country joined membership of ILO, 26 are in force, 2 conventions have been denounced, and 5 instruments have been abrogated by ILO. It would not be far from the truth to say without international labor standards, there is no ILO, since the specialized agency of the United Nations drives its core mandate of social justice through international labor standards. Dokotela Johnny Musabanyana longumcondzisi welihlangothi lolubuke tetisebenzi uthi bakuleli ngoba banemsebenzi wekusekela leSwatini ngoba liyingcenye yalenhlangano. We want to take stock of the work that we have been doing, the work that we had agreed amongst ourselves, and the work that is now imperative to do, given what we have gone through. In the context of the work that we've been doing, allow me to again thank the ministry, to thank P.S. Mdwala, the commissioner, for the good collaboration that we have. Live la Kangwane laba ingcenye yalenhlangano kusukela ngeminyaka wa-1975 ngenhloso yekuhambisa embili imithetho. Etindzabeni kwikasondo mlangeni nginavuma inkosi Nzinisa ezulwini. Condzisi wenhlangano yetisebenzi emhlabeni Dokotela Johnny Musabayana uthi ke bavakashelele eSwatini kude ubukisisa tindzaba letiphatselene nekwakhiwa kwamathuba emisebenzi yebantfu labasha kanye nekubukisisa emakhono okuhambisana nentuthuko. Libandla lelivela enhlanganweni yetisebenzi emhlabeni International Labour Organization livakashele lapha eveni. Etfula sizatfu saloluvakasho Dokotela Johnny Musabayana longumcondzisi wayo lenhlangano uthi live leSwatini libhekene netinkinga letifaka ekhatsi kweselakala kwemisebenzi kumantfu labasha kanye ke nesidzingo sekubuka emakhono ukuthi asahambisana yini netikhatsi tanyalo. Review the employment situation. We had supported the country to do a labor market diagnostic to look at the employment situation with a view to assisting the country to come up with an employment policy and strategy which will help the country to have a clear perspective on how best to address the employment challenges that the country has been facing. So for us, given the particular context of the composition of the population of the country, 1.2 million, but of whom 73% are young people. The world of work is changing. Digitalization, automation are now with us. And therefore, the manner in which work gets done and the types of jobs that are then created in the workplace is a major issue. Therefore, we are assisting the country. How can we anticipate the skills of the future? In this regard,
we then have to look at which are the sectors that are most job rich, which are the sectors that are going to produce the majority of the jobs of the future, and what kind of skills will those sectors require. We have partnered, there is a skills task team, that is a whole government skills task team, which we have provided training for, both Zanzibar along with other African countries, and then in the country. Lo mcondzisi uphindze waveta kutsi lenye indzaba labatayikhulumisa nguleyo lefaka ekhatsi kwakhiwa kwesikhwama lesitawusita nangabe umuntfu asaphelelwe ngumsebenti, unemployment benefit fund, i-workman compensation kanye-ke nemshuwalense wetemphilo. Etindzabeni kubika Sondomlangeni kunavumkhosinzinisa ezulwini. Litiko letindlu nekuthuthukiswa kwamadolobha libuketa-ke umtsetfo wekuhleliswa kwamadolobha weminyaka wa-1998 lokucitshelwe uteke uhambisane nemtsetfo-sekelo wakuleli. Mfanelo mkhulu kuleli tiko Clifford Mamba uthi-ke loko kutawusita kwekutsi emaswati lanemaplazi lahlelelene nemadolobha khona-ke kuba nendlela yekuwathuthukisa abe tindzawo letihlala-ke bantfu ngendlela lehlelekile. Mfanelo mkhulu abemelelwe-ke lisekela lakhe Hlophisile Dlamini emsebentini bobanjelwe eMountain View eMbabane. Litiko letetindlu nekutfutfukiswa kwemadolobha lihlangene netinhlangothi letitsindzekako ehhotela le-Mountain View eMbabane kubukisana kwekutsi umtsetfo wekuhleleka kwemadolobha i-Human Settlement Authority Act ungatfutfukiswa kanjani. Mabhalane lomkhulu kuleli tiko Clifford Mamba lobamelelwe lisekela lakhe Hlophisile Dlamini uthi kubuketwa kwalomtsetfo kutawusita kwekutsi sive lesinemaplazi sikhone kwatfutfukisa kude sive sihlale ngendlela lehlelekile etindzaweni letisedvute nemadolobha. The Housing Settlements Authority Act, as amended in 1992, is a legislation that was enacted to facilitate the development of sustainable and well-planned human settlements in the kingdom. By promoting the provision of requisite infrastructure and basic amenities necessary for human habitation. I am grateful to our Department of Housing and Human Settlement and to you partakers who shall be contributing in the crafting of this document. I do believe that this document will provide the general public with the necessary insight on the department's operation, in particular the implementation of the Act, in sections speaking to financing of infrastructure and housing developments, share block ownership and subdivided land, the selling of plan of properties and mushrooming of unserviced human settlement. Uthi lokubuketa kwalomtsetfo kutawuphindze kusite kwekuthi kuhleleke indlela lokwakhiwa ngayo emadolobheni kanye nendlela lokuthengiswa ngayo umhlaba. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelisiwendla ngamandla nginambongwa Dube eMbabane. Live leSwatini lihlanganyele nemave labuya esifundzeni lesendasi neAfrika netinhlangothi etitsendzekako kubukisana kwekuthi yini lengendiwa kwekuthi-ke sive kulesifundza siphilisane kahle nemvelo. Ikhuluma eSummerfield Botanical Gardens kumathapha indvuna yelitiko letemfundo Lady Howard lebe imelelwe lisekela lamabhalane lomkhulu kulomsebenzi ilungelo nhlengetwa ithi-ke kubambisana kwetinhlangothi etihlukahlukane letehlukahlukene konga imvelo kutawusita kuthuthukiswa kwelwati kulolu hlangothi. Kuqinisekisa kwekuthi sive sihlalisana kahle nemvelo inhlangano yakamhlaba yetemfundo nemasiko i-UNESCO ihlangene netinhlangothi letitsindzekako letibuya emaveni lasendasi ne-Afrika kubukisana ukuthi lokhu kungendiwa kanjani. Indvuna yelitiko letemfundo Lady Howard ithi kumcoka kwekuthi landzise lwati ngebumcoka bekongiwa kwemvelo. Indvuna lemelelwe lisekela lamabhalane lomkhulu kuleli tiko lungelo nhlengetwa ithi iyatfokota kubona inhlangano yaka-UNESCO itimisele ngekuqinisekisa kuphilisana emkhatsini wesive kanye nemvelo. We had cattle. We do these old things we used to do in our youth that are not there now. Herding cattle is something now that is done by special kind of people. But we would live in the environment, eat all those natural fruits that you would find, which you don't have now because of industrialization.
things that have happened have decided that no more we have such old, nice, good fruits and plants that we used to have before. Some of them are even medicinal. I'm glad that UNESCO and her friends have joined hands in conserving that environment. Lobuke emahhovisi akamhlaba kuleli George wachira uthi lo mhlangano uyinkomba yokuthi inhlangothi letahlukene titimisele kangakanani kuhlanganyela nemave emhlaba kuqinisekisa kuphepha kwemvelo. I want to applaud UNESCO and all the partners of UNESCO that are here for your coming together and so aptly demonstrating the wisdom of an interconnected response to the challenges of our time. Mr. Antonio Guterres, our Secretary General, has constantly reminded us that, and I quote, "A healthy planet is critical for achieving the Sustainable Development Goals," and has also repeatedly urged member states to work harder to reverse biodiversity loss. Libandla laka UNESCO even leJalimane lisebenta nemave lasendas neAfrika kuqinisekisa kuhlalisana emkhathisini kwesive kanye nemvelo. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelsi Wendla ngamandla titfombe tibuye emahhovisini ekuchumana ka-United Nations. Sebavelile embi kwamanje basola labane emacaleni ekuchumiswa kwemishina yemali babekwa namacala la-17 lamacala afaka ekhatsi ekuchumisa lemishina kwephula umtsetfo wokugwema kushushumbiswa kwemali nekusekela tebuphekula sikhuni ngetimali kanye-ke nekutholakala banesibhamu babebede imvume basola-ke bavele phambi kwamanje ixolile nxumalo lojubeke ukuthi babuyele khona ekhulukuthu kute kube ngomhla 2 enyangeni letako. Labasolwa labane lababosicelo Msibi, Muzi Wandile Lukhele kanye na Given Mavuso baseveni leNingizimu Afrika kanzi baboshwa ngemgcibelo naLindani Zitha waseNkhaba. Labasolwa abavele phambi kwamanje ixolile nxumalo eMbabane. Labasolwa babekwe emacala la-17 lafaka ekhatsi kuchumisa imishina yemali yemabhange iFirst National Bank, Nedbank, Swazimed kanye neStandard Bank. Labasolwa basolakala nekuthi bathumba bogadzi lababili labebagadze lemishina yemali. Lokunye labasolelwa kona kutholakala nesibhamu selihlobo lwe-9mm Glock pistol kanzi bede nemvume. Labasolwa basolakala nekuthi le mali labayitfola kulokuganga bathenga ngayo imoto yeluhlobo lwe-Nissan Funga lebita imali lengetulu kwa 26,000 wemalangeni. Basolakala nekuthi bathenga netimphahla letingabita imali lengacishe ifike ku 10,000 wemalangeni. Umbuso lebewumelelwe nguChris Sibanze ucele inkantolo ukuthi labasolwa bagcinwe esitokisini kuze kube ngumhla 2 enyangeni letako basamele ukuthi indzaba yabo ingene enkantolo lenkulu. Labasolwa labamelelwe nguSive Ngwenya abakakuphikisi lokhu. Tindzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela eMbabane. Umsebenzi wokuqeqesha emaphoyisa embubene nesive ngetindzaba tebulili uqhubekile ngalesibili lapho-ke kukhulunyiswa khona tindzaba letifaka ekhatsi bucala lobendeka kutebuchwephesha kanye nebuholi bebantfu lababomake emsebentini lonelinani lelikhulu kubesilisa. Umcondzisi wenhlalakahle nekuphepha emimangweni wendihleta uthi amaphoyisa atfole ligqozi lelihle etifundisweni talobukeke tinhlelo esikoleni lesifundisa-ke amaphoyisa esifundze lesendasi neAfrika Professor Everjoy Ndove. Umcondzisi wenhlalakahle nekuphepha emimangweni wemaphoyisa embubene sive wendihleta uthi esukwini lesibili lemhlangano sikolwa wekucecesha emaphoyisa bafunze kabanti ngebuholi lokubende babuka ukuthi yini labangayenda kude bazuze emagunya ebuholi. Nasikhuluma ngebuholi, yini buholi?
kugunyata laba besifazane labakhona kufuna bakwade kahle ukuthi kuyini kuba ngumholi nokuthi ke vele nangabe ungumholi uhlahlandlela utshengisa labanye ukuthi indlela ihambaphi bese sowenda ukuthi bakuve bafune kwenda njengoba wena ubalayela ukuthi abende awukhweshele eceleni uhamba nabo lendlela bese balandzela lamva kwakho kusikhusathile kakhulu konke lokho nyalo nje sisesihlokweni asikhuluma khona ngokuthi nje sekubonakele phela ukuthi likhona ligcozile ukuthi ungaba ngumholi yini lele edzinga ukuthi uze uphumelele uyoba nguye umholi ngoba kuye kube kabili lomnye kube ukuthi nje udelwe waba nalolo ligcozile ukuthi unabo lobuholi kanti lomunye kufuna ukuthi umakhe ukuthi abe ngunomholi lo ngiyena yena kanti lokuchubata inhlelo esikolweni lesifundzisa emaphoyisa isifundza lesisendansi neAfrika Professor Evajoy Ndove utfumise emaphoyisa embubene sive ukuthi enda umsebenzi loncomekako. It is our responsibility to make sure that each and every member state is capacitating their women regarding the gender issues. Our hope in doing this is to close that gap that has been believed that women are sort of lagging behind their male counterparts. That's why we're encouraging these trainings. And it was agreed during a police chiefs meeting some time back to say each and every country should have these trainings, so they are very important. Umcondzisi wenhlalakahle nekuphepha emimangweni wendihleda uthi lo mhlangano sikolwa ubavule emehlo kubona ukuthi yini labasadzinga kuyenda nekwekuthi yini lokusamele bakuzuze. Etindzabeni Eswatini TV kubika Sifiso Nxumalo kunavuma inkosi Nzinisa sikumathapha. Lijaji Mzwandile fakutse lithi sebanakile baliphimbo lelibandla iVOC ukuthi sekayanza ke macala la ngena ke enkantolo emabandla lamangalele nako. Lijaji ke fakutse lithi kungako sebatawenda komcimbi lapho ke kutawuhlangana khona abaholi bemabandla bafundziswe ngekulungisa tinsayela babhekana nato bangaze bafikisane ke enkantolo. Lijaji fakutse livete lokhu nakwethula lo mcimbi lokusemthethweni lomuhla ekuseni. Imisindvone kunekana lokukhona kulamanye emabandla sekufohle kwaze kwabonwa nalive lonke. Umsakato weliphimbo lelibandla ngelikomiti lalo lelibuke ukukoleka timali tekusimamisa lo msakato selibone kuthola indlela yokukulungisa lokhu ngekuba nemcimbi wekufundzisa abaholi bemabandla ngekucatulula tinkinga lotawubanjelwa eMetropolitan kaManzini ngelilanga landiphethe. Lijaji Mzwandile fakutse liyaveta ukuthi babonene. Kubonakala into letsite lese yanza even la kangwane lesingathi uthi itasifix aphi mhlambe kunqono lokujuba inhloko isaqala kuhlele nokubobhongwane ke and ngibuhlungu lokusho ukuthi lokuhlalana kubobhongwane kubonakala kakhulu emabandleni evangeli. Lokhu ngikhuluma nje I think sekubena about 6 if not 7 emaqala emabandleni hayi ukuthi sono ngimikisa tindzaba takhe tinkantolo kodwa ke lesinginotisile kusekuthini cishe kulamacala langenile and uma singakakhona ukujuba lenhloko nyalo asetawugeleda. Sihlalo welikomiti lelihlanganisa letinkonzo umfundisi Nkosinathi Gumede uthi sebacalile kukhulumisana nebantfu labahlukene labafuna kubabambisa emsebentini wabo. Sitsinzeneke nebazalwane sibathatha khona lemabandleni enu labanye bosomabhizinisi labanye bameli labanye namajaji sathi asebake basibukise nje ukuthi ngoba phela senibakhulisile abantu babenu babona ukuthi lo msakato bangawusita njani beteke nema ideas lamaningi bazalwane ukuthi singawukhulisa njani lo msakato base bathi hayi ngaphandle nje kokukhulisa lo msakato phela nelibandla besingafisa ukuthi kube khona lelingakhula ngako. Kulomcimbi kutawube kukhuluma liphini landvunankulu Themba Masuku, lijaji Cinisile Mabuza kanye na Dokotela Elijah Maswanganye ewaseveni leNingizimu Afrika. Tindzabeni Eswatini TV kubika Themnkosi Mavimbela nginambonga Dube ezulwini.
Umprofeti Mkemetelo Mkhatshwa lothumengela Elijah Fire sewutsheleke inkantolo ukuthi akalanga kucolisa kumpostal Justice Dlamini kanzi futhi ukulungele nekucolisa namanje. Umprofeti Elijah Fire utsheleke inkantolo ukuthi wedama ukuthi lendzaba bayikhulumise iphele njengetingceku kanzi ke lokhu wakwenda ngekuthumela kombishop Stephen Masilela umphathi wamaphoyisa William Tindzaba Dlamini kanye nasomabhizinisi Stephen Masilela ukuthi bayomkhulumela nempostal justice. Umprofeti Elijah Fire bekathula ubufakazi bakhe phambi kwenkantolo ngalesibili. Ngalesibili ucalile nekwethula ubufakazi bakhe enkantolo lenkulu umprofeti Mkemetelo Mkhatshwa lotvume ngekuthi ngu-Elijah Fire. Umprofeti Elijah Fire utshele inkantolo ukuthi letinkulumo letlatitfwebula ngempostoli Justice Dlamini tatite kutsi ufuna kutigcina kuze titawukhona kutholakala kusasa natitawudzingeka. Umprofeti Elijah Fire umangalelwe ngumpostoli Justice kulandzela kutsi atfwebule tinkulumo ngaye atsi watsenga insatseli kutsi ibhale lokubi ngaye. Lokunye kutsi watsi umpostoli Justice unenyoka endlini yakhe lenenhloko yemuntfu netinwele letiphepetelako. Umprofeti Elijah Fire sewutshele inkantolo ukuthi akati kutsi letinkhulumo takhe tambunjuka kanjani tafika esiveni. Uyitshele nekutsi kube atimbunjukanga ngabe lendzaba yikho nakhona enkantolo. Umprofeti Elijah Fire utshele inkantolo ukuthi wedama kutsi lendzaba isombululeke nempostoli ngekutsi acele umphathi wemaphoyisa William Tindzaba Dlamini, umbishop Stephen Masilela kanye naStofeni Gininza ukuthi babahlanganise. Uvetele inkantolo ukuthi bekafuna ukuthi labatsatfu bamsite ukuthi umpostoli Justice asayine sivumelwano sekuthi angaze acolise emaphephandzabeni lendzaba yabo itawube seyiphelile angeke basayisana etinkantolo. Umprofeti Elijah Fire uchazele inkantolo ukuthi akalanga kucolisa kodvwa wemiswa kutsi umpostoli Justice wala kusayina lesivumelwano. Uyitshele nekuthi nanamuhla ukulungele kucolisa kumpostoli Justice. Endzabeni yekuthi umpostoli Justice ufuna kuncephetelwa nga-10 million emalangeni, umprofeti Elijah Fire utshele inkantolo ukuthi ude imali lengako njengobe nemfati wakhe akasebenzi kanti futhi unebantfwana labatsatfu nabo lababukena ukuthi abondle. Umprofeti Elijah Fire uvetele inkantolo ukuthi uyacondza ukuthi kukhuluma intfo lengasilo liciniso ngemuntfu kumhlambalata. Uvetele inkantolo nekuthi akayivanga nalensatseli nayitsi yatsengwa ngumpostoli kutsi ibhale kabi ngaye kodvwa wakuva ngemfundisi wasebandleni lakhe Mcolisi Mtsiniso. Kulendzaba umprofeti Elijah Fire umelelwe ngumluleki Ndlangamandla kanzi umpostoli Justice umelelwe nguSidumo Mdladla. Lendzaba isembi kwelijaji Zonke Magagula. Zabente Eswatini TV kubika Themnkosi Mavimbela enkantolo lenkulu. Basalamahle sitawusanza kucolisa siphinde silungise kwembikweni wethu lesiphuma kuwo samabhizinisi Stephen Gininza akusuye-ke Stephen Masilela sacubana nato-ke Tindzaba sive sasemoti ngaphansi kwenkundla yaseKhubutha sibonga uhulumende ngemsebenzi yentuthuko layilethile-ke kule ndzawo. Sikhuluma emhlanganweni wenkundla lobo-ke ubanjelwe esikoleni sasewem emoti nesive-ke sichazele ukuthi uhulumende usakheleke emabhuloho waletha-ke nesiteshi samaphoyisa kulokunye. Hulumende lihlelweni lwakhe lwekuthuthukisa imimango sokuletha imisebenzi yentuthuko leyahlukene endzaweni yasemoti ngaphansi kwenkundla yaseKhubutha. Sive sakulendzawo sithi lokhu kwenta sikhona ekuhlangabetana netidzingo letahlukene. Noma simo besinjena nje eveni kepha kunengi lesikubonile lasite kuko libhiloho lasemoti leliwelako lelibheka emphakathi wakagwebu lakhiwe lihle kakhulu. Nemanti kukhona liphupho lelikhona lemanti lamahle lahlobile lesitaba nawo. Simbonile naSwethi lapha iSwethi zotawukhona ukuthi semahhovisi asadvutane. Sibonge nekuthi uhulumende usisonzetele isiteshi semaphoyisa.
Lilunga lephalamende lalenkhundla Mlamuli Mabuza lithi iseminingi imisebenzi yentuthuko latawuyenda uhulumende kulenkhundla. Kunelibloho lelakhiwe lobo khanza ukuthi bongakhona lokuhamba kuleli bloho lelifaka ekhathi imiphakathi lemibili lefaka abakholwane nabakagwebo so bakhuthathela kakhulu vele bakuthakasele ukuthi kukhona labakubonako. Indvuna yenkhundla Vusi Vilakadithi siteshi semaphoyisa lasakhile uhulumende sibe lusito kakhulu kule ndzawo. Nasingakhuluma ngale police post vele besinetigameko letinengi temacala lebendeka la abantu nje nabangenelwe endlini kusikasi bekulukhulu ngoba ipolice post ile kaphunga noma le esijokodo lokwenda ukuthi umuntu noma ngabe bekeva lokuthi lento kufanele ayipote ngalo bukhashane balamaphoyisa bucala lobunengi biyabinza ukanje ukuthi abantu seba resolve lokuthi hayi ngidatibonela lo muntu ukuthi ngimsotha njani. Uhulumende wenda imisebenzi yentuthuko etinkhundleni letahlukene kuleli lokufaka ekhathi wona emabloho emandi kanye nagesi. Tindzabeni Eswatini TV kubika Nelsiwendla ngamandla nambongwa Dube ekhubutha. Inhlangano ikwakha indvodza ibambe umhlangano wesikole netinhlangano temtsetfo kanye nemalunga ematiko lehlukene ngemsebenzi wekukhulumisa umtsetfo webucala lobendeka kutebuchwepheshe pheceleti Computer and Cyber Crime Act of 2022 ngazelobuke kute kuchumana kuyo nenhlangano ikwakha indvodza Sakhile Shabangu uthi lo msebenzi utawusita kuqinisekisa ukuthi tonke tinhlangothi letitsindzekako ngalo mtsetfo tiyawucondzisisa. Umtsetfo webucala lobendeka kutebuchwepheshe iComputer and Cyber Crime Act of 2022 waphakanyiswa libandla lelengamele tekuchumana ngenyanga yeNdlovulenkhulu ngeminyaka wa-2022. Inhlangano ikwakha indvodza ibambe umhlangano wekuqinisekisa kusebenta kwalomtsetfo netinhlangano nematiko latsindzekako kuqinisekisa ukuthi bonke bayawucondzisisa lomtsetfo. Lobuke tekuchumana kakwakha indvodza Sakhile Shabangu uchaza kabanti. Sitokukhulumisa na indzaba ye-Computer Crime and Cyber Crime Act ya 2022. Siyinhlangano yakakwakha indvodza sithatha isikhathi sawu-reviewa lo mtsetfo. Sifuna kubona kahle ema-implications lakhona kutindzaba tema-human rights noma emalungelo ebantfu eveni. Sifuna ku-understanda ukuthi ngabe abangilanjani saqhubeka siwubamba lo mtsetfo. Silandzeke nalama-stakeholders lawa lamcoka kangaka ukuthi sitewukhulumisa lo mtsetfo. Sibone nokuthi lokusekaphasisiwe lo mtsetfo eveni lakangwane. Sikhona njani ngokuthi siqhubeke nathi bese si-sensitizer ebantfu ema-community lakhona eveni lakangwane. Nasicedza kule review nje lena nema-stakeholders sitawuphinde sibe nalenye i-review noma-ke imhlangano cociswano lapho khona sitawubuyita nema-civil society organizations tokuchubeka sicocisane ngawo lo mtsetfo kuze bese thina siyinhlangano siphuma sine-knowledge lengiyo ukuthi sesingakhona ukuthi siphume umkhankaso sifundzise bantfu eveni ngawo wona lo mtsetfo. Lokuyintfo lemcoka ngoba wonke eveni ufuna abe nayo i-knowledge ngemtsetfo lokhona lokuba ngamako eveni. Mapalane waka Law Society Charity Simelane uthi loyo lohlukubetekile kutebuchwepheshe uyakhona kuveta ubufakazi bakhe embi kwenkantolo inkantolo imuve. We have seen that electronic evidence can now be presented in court. Prior to this, we had the Electronic Evidence Act of 2014, whereby the minister's certification was required before you present your evidence, your electronic evidence in court. Now, with this Computer Crimes and Cyber Crimes Act, you can just present your evidence in court without requiring that certification. Lobukete kuchumana kakwakha indvodza Sakhile Shabangu uthi lo msebenzi utawubasita abatinhlangano ukuthi bakhone kufundzisa sive emimangweni ukuthi bawucondzisise lo mtsetfo wekuhlukubetana ngetebuchwepheshe. Etindzabeni Eswatini TV kubika Sifiso Nxumalo nginavuma inkosi Nzinisa sisezulwini. Lesekela lemphathi wamaphoyisa esiteki sibiziwe Bhembe uthi-ke tinyuka tinombolo tebucala endzaweni yaseMpaka. Bhembe kukhulumela ukulandzela ukuthi kucekezwe lesinye setitolo endzaweni yaseMpaka ngempelasonto. Lizinga lebucala libonakala lenyuka endzaweni yaseMpaka kulandzela ukuthi sekube netigameko tekucekezwa kwetitolo letilandzelanako evikini lesisuka kulo. Loku sekuletsa kukhatsateka kulesive saseMpaka. Nasixoxisana nelisekela lemphathi wamaphoyisa esiteshini yesiteki sibiziwe Bhembe lithi lokwenyuka kwaletigameko kubangwa ukuthi sivele sisebentisa lelidolobha siyanza. Indawo yaseMpaka indzawo leseyinebantfu labanengi kakhulu.
ikhuphuke kakhulu ipopulation yaseMbaka. La kunebantu khona labaningi ngikhona ke la bese sekukhanza ukuthi labanye abasebenzi kwanza tonke nje ama-activities abakhona. Lengingakusho nje ukuthi vele indzawo yaseMbaka bantu bakhona sebaningi kakhulu, so bayadzinga ukuthi vele baphoyiswe nabo njengasemadolobheni. Buchopho emphakathi enjabulweni lophindze abe ngusomabhizinisi eMbaka, Nhlanhla Zubuko uthi indlela lengaba sombululo kule nkinga ukuthi bosomabhizinisi kanye nesive bakulendzawo bahlangane. Sibonile la lesimo lesesikhona namuhla sekuhlaseleka kwetindvo tebantu akuqali kwenteka la kuMalinza. Uke kwaba khona sive sahlaseleka tithathelwa tilwane tabo tinkhomo khanze ukuthi uvalele inkomo kusathi inkomo tivulelwe. Sasukuma sive semangetinyawo sathi yini lesingayenda kuze sigobise nabo kucedze nabo uqala nabo. Sasukuma sahlangana saba nelikhambi nalamuhla ke besibuka lokuthi sisive uMalinza nabo somabhizinisi akusukunye kuhlanganwe kube nebantu lebatawukhethwa babuke lesimo lesi sasebusuku kwendekana. Kubika Thembelihle Magutshwa eMbaka. Solo-ke liyachubeka litiko letemabhizinisi nekutsengisela nakucecesha abosomabhizinisi nalabo labafise-ke kucala amabhizinisi noma etinkundleni telive. Kanti-ke kuthenga emsombuluko wamhla tinga-22 kuyo ingci litiko livasheleke inkundla yaseMadlangambisi lapho-ke lichuba khona umfundasikolo loqale ngawo umsombuluko leyophela-ke ngalesihlanu. Akhuluma kulo mfundasikolo Patricia Mamba lolisekelela lobukete kuchumane itiko letemabhizinisi nekutsengiselana uthite injongo yaleli tiko ngalolu hlelo ukuthi bosomabhizinisi nalabo labafise kucala emabhizinisi bakhone kucala nekuchuba emabhizinisi latawukhonsa labangakhona netiphilisa ngawo. Sizama kuhambela tonke inkundla sifundise bosomabhizinisi ngenqubo yebhizinisi nekokuthi bangayicala njani. Akusibo ke bosomabhizinisi bodwa labalapha kubhicene nalabo labasafuna kungena ebhizinisini. Ikakhulu itarget yethu insha lesibuka ukuthi bona bangasala nemabhizinisi bawachube bakhone nokudiphilisa. Sihlalo wakhomesha lamadoda weligatsha laseMadlangambisi mfanakazi waMasuku uthite lo mfundasikolo utawudlala enkulu inzima ekucecesheni bosomabhizinisi labatawucala emabhizinisi latawukhosa. Utasisita kakhulu umfundasikolo thine kulolu gula lomfula lapha kwenteka tinto letinengi la kunemisebenzi lesungulekako. Ngakuyadzinga abantu ukuthi bathi ukuthi uma batawuqala umsebenzi bawubuka ngaliphi liso bathathe lama-advantages alolu gula lomfula ukuthi lama-spin-off bakwati ukuwasebenzisa bawasebenzise ngeliso lekhaliphile bangabi bantu lebacala into lamuhla iyafa kusasa. Lapha nje sitocicha bosomabhizinisi labancane ekuthenini ababe namakhono lakhaliphile emangweni. Lolu hlelo lwelitiko letemabhizinisi nekutsengiselana luhambisana ncamashi nemgomo wahulumende wokuletha uhulumende kubantu lapho khona lonke lusito lutholakala melula luphindze lube dude nesive. Tindzabeni Eswatini TV ngingibonga Simagagule Madlangembisi. Lobuke kusebenta kwekontraki yaka Codec leyakhela-ke sive sasenjabulweni liblo Nkosinathi Matimela uthi labo bebakadze babukela umsebenzi phambilini bemiswa emsebentini kulandzela ukuthi bangawendi kahle umsebenzi ngendlela lebe ingabeka-ke sive seMaswati engotini. Matimela-ke ukhulume lokhu ngemva kwekuthi ikontraki ibonakale seyibuyele emsebentini kanti bese inesikhashana yahamba. Kulandzela ukuthi etinyangeni letendlulile lo msakato uvete kukhatsateka kwesive sasenjabulweni ngekontraki yaka Codec ukuthi isebenta ngendlela lengakajwayeleki esakhiweni selibloho njengoba nasemende wekwakha libloho ubhucwa ngiso sive ngetandla nemafosholo lambalwa. Lenkampani yase iyema yanyamalala tinyanga letimbalwa loku ibuye emavikini lamatsatfu lengcile. Sikhulumisene nelilunga lephalamende lenkundla yaseDokodweni kuva ukuthi ukhona yini umehluko lokhona kuloku lebekwenteka phambilini ubeke kanjena.
Secishe sekuyabonakala ukuthi ikontraki yikontraki. Ngoba kucala bekungathi ngumuntu nje ukuthathiwe lapha ngoba bebade ibhucela bakakhongolo ngekubhuce njengoba ngithi ibhucela nami ekhaya kanti kwakwalibloho. Nyalo ke sebakhonile ku-order ku-concrete mix. Lokusho ukuthi sebayaqale kwakwalibloho lesive. Hayi kobhakadidini. Sengisho kona ukuthi sekuyaphatheka nyalo. Sibheke kona ukuthi kusheshe kuphele nabathi ngoba nathi phela timvula. Lobuke kusebenta kwale kontraki Nkosinathi Madimela uthi lo msebenzi walesakhiwo lebekade ukhona ufike wabhidlidwa kwacalelwa phansi njengoba bekungakakheki ngendlela lefanele. Sekufikela government ukuthi vele inkampani sale imiswa ukuthi isebenze lo msebenzi lona icalele phansi kuyofuna icontract letawenza lo msebenzi. So I had to come mine kufike labaka works ba convince ukuthi no, I will do the job. In a space of a week they will come and check me babuke ukuthi because lapho bengilungisa la kufile babuke ukuthi le ngikwendako or is it according to the standards sabo yini. They come baka works wafika meet some condo from works but now it's a project ya ekeke weta wafika wa checker was no I may proceed with the blinding. Ngayi end the blinding and then last week bengicasta le base le ngakashorisha mina ukuthi for equality of the bridge everything lengendako is according to the standard and is according to the drawing. Bete misebenzi lemkhulu nekutfutsa abakhuluma kulomsakato baveta ukuthi lena kontraki itawulandzelelwa kuqinisekisa ukuthi sakhiwa ngendlela lefanele nalephephile. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Magutshwa enjabulweni. Inkampani yamahlala ekhukhwini kuleli MTN Eswatini bambisene nenkampani i-Orchard sebethuleke masingcwabisane ngaze ngekusho kwaGugu simelane lomelele inkampani yaka MTN uthi lo masingcwabisane ngelenye indlela yokusita eMaswati lasebenzisa hamba mali kuthi lolu sito labalidingako luhlaleke lukhona. Ngenhloso yokuniketa eMaswati lusito loludzingekile, inkampani yaka MTN ngekubambisana nenkampani i-Orchard sethi sukumise ngalokusemthethweni masingcwabisane. Ngekusho kwaGugu simelane wenkampani yaka MTN, lolu hlelo lutawusita onke eMaswati. So fintechs and applications become an enabler for businesses wishing to plug into our platforms, leveraging the reach of the Momo wallet. It is of particular importance to me and the fintech team to be able to provide our platforms, the Momo marketplace, to a partner like Orchard Insurance. The MTN fintech strategy's success is dependent on partnerships, and that is the reason we are here this morning with Orchard Insurance. By leveraging such partnerships, the use of Momo goes beyond traditional means and explores new avenues for different customer needs. Melizwe Mdluli wenkampani yaka Orchard uthi lolu hlelo kulula kulingenela. You can start from as little as 20 Malangan per month for a 10,000 cover if you are signing up as a member only. So it's quite affordable. And the fact that you can make payment via mobile money makes it convenient for your purposes. The other good feature about it is that any amendments that you can wish to make, it's at your fingertip as well. You can make an amendment on the same platform, which is WhatsApp Marketplace. Bantu labasebenzisa hamba mali bangakhona ukungenela lolu hlelo. Etindzabeni kubika Sondomlangeni. Kwalelo muhle Tindzaba yaqhubeka kulesikhathi manje sitawushakutela siyekhona market takamhlaba simukele nangombiko wetimali. Bank, it can be. Siphinde sikwamukele ngalelo muhle selobukela nomsakazo wethi tuhamba lamba phambili eSwatini TV sibuka samaswati lethi Tindzaba tensimbi esikhombisa sicetha ngalolimi leSwati sidabuka ke dona temidlalo lesekela lasihlalo welibandla lelibuke kuphathane kulandzelwa kwemithetho iEthics Committee iphumzile Thomo uthi ke lukhetho lekuvala ke sikhundla selisekela lasihlalo wenhlangano yemidlalo webhola yabomake lutawubanja mhla ka 28 kulenyanga laseTulu Saneboy Mabuza lwake waba ngosihlalo walenhlangano uyingcenye yalabo ke labancenyiwe ukuthi bangeneleke lolu khetho Thomo ke ukuvetela kwemhlanganweni nebeTindzaba embabane.
Kulandzela ukuthi loyo lobeka ngulisekela lesihlalo inhlangano yemidlalo yebhola yabomake Sindidludlu agcina atholile esinye isikhundla enhlanganweni lengamela umdlalo webhola lapha eveni lokubita ukuthi ashiye isikhala enhlanganweni yemidlalo yebhola yabomake. Libandla lelibuke kuphatha kulandzelwa komthetho we-Ethics Committee selivetile ukuthi lukhetho lokuvala lesikhala sakhe kubheke ukuthi kubanjwe lapho khona sekuvele kunamalunga lamane lakanconyelwe kungenela lolu khetho. Kunelikhetho lelitawuba khona mhla ka-28 August 2022 leku-replace vice chairperson we-Women's Football Association. Ma-nominees ke akhona, we have already received a list of nominees that are eligible to sit for this position. Kuna Colile Dlamini, Sanboy Mabuza, Thompson Zinisa, na Winnie Legwebo. Ngibo-ke lebatawuba bakhankasela lesikhundla sa vice chairperson. Bayatiswa ke ukuthi angeke abakavumeleki ukucampaigna bacampanele le position le. Bonke nje batawuvela kuleli langa leli sikwadi ukuthi sichubele likhetho ngendlela le transparent. Siyacela ke ukuthi imvume ikhona ukuthi nangabe kunema complaints lavelako basangavela nawo between today and leli khetho leli litawuba khona. Libandla le-Ethics Committee liphindze liyatisa ukuthi akwavumeleki ukuthi kube khona kudiza noma ngaluphi ihlobo ukuthi umuntu azame indlela yokuthi kube nguye lo khethwako. Lolu khetho kubheke ukuthi lubande mhla ka-28 kule nyanga lesetulu. Lobikela umsakati Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanzumbe kuhlanganiswa nguFabrice Msonera eMbabane. Sihlalo welicembu le-Green Mamba Vusizwane uthi-ke kude uhulumende lapha afaka khona sandla ekusitheni amacembu embutho etekuvikela lokuyi-Young Buffaloes, Royal Leopards kanye ne-Green Mamba. Zwane-ke uthi nabo bayahlupheka etimalini njengalamanye-ke amacembu lakhona lapha eveni. Zwane bekakhuluma kulandzela kukhala lokuvetuke amacembu lamane lokuyi-Manzini Wanderers, Mbabane Swallows, Modern Pirates kanye ne-Mbabane Highlanders. Kuthi amacembu embutho etekuvikela lamathathu kukhona la kutholako kuhulumende. Ngemuva ukuthi amacembu lamane lokuyimbabane Swallows, Mbabane Highlanders kanye ne-Modern Pirates neManzini Wanderers avete ilangeni langomsombuluko ukuthi amacembu lamathathu embutho etekuvikela lokuyi-Young Buffaloes, Royal Leopards kanye ne-Green Mamba akabaphathi kahle emidlalweni webhola lokwentiwa kakhulu ukuthi kukhona labakutholako kuhulumende ekusiteni lamacembu abo. Vusizwane longosihlalo licembu le-Green Mamba uthi ekwati kwakhe kude lapho uhulumende khona afaka khona sandla ekusiteni lamacembu futhi nabo bamacembu bayatihluphekela njengalamanye amacembu. Sekuthi thina ngeke size simemede ukuthi thina sithole sponsor la, sithole ini la. Thina iyatizabalatela kangangobe kude lapho uhulumende athinzeka khona in terms of ukudlala kwayo le team. Angathi ke lokuthi engabe lala bathi sine advantage mhlawumbe besuke bachamuka kuyiphi enhle. Mhlawumbe kumbe ngakhona nasingake sibe kulomhlangano basho bathi from this angle ngilalapho nefike nibe ne advantage khona. Sinema activities lamaningi ndawubekisa, sinabo bo volleyball, sinabo netball, sinabo choir, sinabo football. Kwaba indlela leyo yokuthi sifika kanjani esiveni kuze ukuthi kungeduba nebarrier between i-civilian population nathi. Zwane uphindze wathinza indzaba lethinza licembu lakhe le-Green Mamba lelibonakala lithenga linyenti lebadlali kumacembu akuleli. Ndakubekisela kule case naye lekhona nyalo ya Sikhali. Ngubekisele ku case ya D4D. Labadlali labo bebade ama contracts. Mhlawumbe kube bebane ama contracts ngaba bekhola kithi because kude umdlali lesimsukela awe team ane contract yakhe eteamini. Ngibekise nga D4D nyalo ngoAugust. But thine uma lo mdlali akhombisa iinterest yekutodlalela le team hayi kuta e-correctional services yekutodlalela le team siyambuta i-contract yakhe ukuthi i-contract yakhe ime njani kule team lasuka kuyo. I-contract yakhe uthi yaphela ngaMay, so ngabala ke ukuthi May, June, July, ngoAugust lo mdlali uthi ude i-contract lokusho ukuthi nale abedlala kuye ngalokubuka lesikhathi
thina sicabanga ukuthi kusho ukuthi ngeke asamsebenzisa. Zwane uphethe ngekuveta ukuthi bafisile ukuthi bamaqembu etembutho ekuvikela bahlangane nawo lamaqembu ikakhulukati lawo enhlangano yesimunye laphethe amaqembu lamane ukuthi bahlangane bakhulumisane bevertical tabo. Lobikile umsakazo Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini Kanzumbe uhlanganiswe nguFabrice Msonera eMbabane. Ngaleto temidlalo ngalo nomuhlethi yaguca tensimbi esikhombeza singakahambe asipenze sikuthi cabucabu nathi betamba phambili kulolu suku lalamuhla. Mapalani lomkhulu wetiko letisebenzi nenhlala kahle yato uthi leSwatini liyatigcaba ngeluhlaka lolubuke imisebenzi lenesizotha beceleti decent work njengoba ke lingumphumela wekubambisana lokukhona emkhathini wahulumende nenhlangano yetisebenzi emhlabeni International Labour Organization. Letiko letindlu nekuthuthukiswa kwamadolobha libuketa ke umthetho wekuhleliswa kwamadolobha weminyaka wanga-1998 lochichelwe kude uhambisane nemthetho sekelo wakuleli. Kanti ke sebavelile embi kwamanje basola labane emacaleni ekuchumiswa kwemishina yemali babekwa ke nemacala la17. Ake masodla amahleti kucala tensimbi yesikhombisa nothi lesithole sawumenge mumo kukulethela tensimbi esiphohlongo sesiphuma sakushiya nato noma ke sakushiya nalo izinga lekushisa nekubanza lamadolobha ke silakhethwe la kusasa ngaleto ingosi ayithela umusa emakhaya nisa le kahle. Forward thinking. Yep. For my business, this means having an ICT partner that's way ahead of the curve. Connectivity that won't let me down, and cloud-based solutions that will ensure my data is protected and accessible to me from anywhere in the world. Imagine that. Live on the edge of tomorrow with MTN Business. Simo selitulu nilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho. Simo selitulu benilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho.